المكتبة الإسلامية بكتب كثيرة. علماء الحديث في الباكستانيين يفوقون علماء الحديث باللغة العربية. ثانيا، أحسن من كتب عن خالد وليد واستراتيجياته باكستاني. أحسن من كتب عن عمر بن الخطاب باكستاني، ولا ترجم الكلام نسبوا له الكتاب وأصبح هو مشهور في هذا الكتاب. وبس ما نبغى نسمي الناس لأنهم ميتين. طبعا في كثير من الأمور، طبعا نحن نعرف دور أبو الأعلى المودودي والندوي وغيره من العلماء لهم دور كبير. ترى لا نستهين بعلماء الباكستان، ترى يفوقون كثير من علماء العرب وغيرهم. فالجذور موجودة، بس نحن نريد الباكستان الشعب يكون كله مع بعض، ولاء لباكستان، وحدته مع بعض. هذا بيقويها، لأنه ظهرنا العمود الفقري حقنا ترى باكستان، واللي يبغى يجي يأذي باكستان معناه بيلعب على العمود الفقري بتاعنا. فلهذا نحن يجب أن نهتم بباكستان، ويجب أن نستثمر أموالنا في باكستان، ولكن لازم البيئة الاستثمارية تكون نظيفة في الباكستان عشان الواحد كمان يطمئن على أمواله. الآن نحن بمناسبة وجود القنصل العام الباكستاني موجود، نشكره على حضوره، وأيضا نعطيه الفرصة لكي يقول شيئا، فليتفضل مشكورا. Thank you so much, Doctor. It's a very useful evening for me particularly. I've just here for 1 month, and this kind of interaction, it's a kind of family interaction. We're discussing we're discussing this issue as a family. Yeah. So it's good to have different views, different opinions. So just to share my thoughts with you as Consul General of Pakistan, the comment that creation of Pakistan, I think the Senator has very rightly said that was the need of that moment. That was the only viable solution which the leadership at that time felt, that otherwise the British power had decided to divide the subcontinent. If the leadership had not decided to ask for an independent homeland for Muslims, there could have been different scenarios. Ambassador Tayyib had a comment about the number of Muslims in India. If you recall, Quaid-e-Azam very clearly said that this land is for those Muslims living in majority areas, and he asked the Muslims to stay in those areas where they were in minority. So that is why the Muslims in India now are passing through a difficult stage. Yes, there are some Muslims who are in prominent positions, but if you look at the number of Muslims and their share in the total political power and administrative structures, that is not according to their percentage. And also you need to look at how the other minorities who are in very less number in terms of the cost, the issues, how they are being treated. But that is a history now. We need to look at the future. That is why the policy of Pakistan is to live in a peaceful relationship with all the neighbors. And the best way to solve the issues through a dialogue. And that is why the policy of dialogue has been pursued even to solve the Kashmir issue. The only demand for Pakistan from the international community, and particularly the Muslim Brotherhood countries, is to support, to extend moral and political support, and to seek a solution of this dispute through a dialogue. Having said that, if you look at Pakistan today, I think no other country in the international community has seen so much challenges during just a short life of 60 plus years. 71, we were divided into 2 countries. Then the Afghan war, and the international community was all together united in supporting Pakistan. Rather, Pakistan was part of this international alliance to force the Soviet forces withdraw from Afghanistan. And jihad was promoted
by the Western countries, and it was popularized, and all Muslims were brought to this region. And when Soviets withdrew, they left them without any long-term solution. That is what Pakistan is paying the price even till today. Then what happened after that, this war on terror? If you could understand Pakistan's price, it is we are paying today for this war, it is enormous. That is why we have not been able to divert our resources for economic development, for education, for poverty alleviation. What we need today is the support of international community, and particularly Saudi Arabia and other Muslim countries, to give us the space for trade relations, to support us in economic development through investments and through interaction with academic institutions, with education institutions. That is what we are looking at today, and that is what my task is here as Consul General of Pakistan, to promote our relationship with Saudi Arabia. And there is no doubt that we are strategically, we are one family, and Pakistan's strength is strength of the international Muslim Ummah, and Muslim Ummah's strength is Pakistan's strength. So what we need, unity among us, and I think we will be successful in the future. Thank you. Thank you, General Counsel. And now we are with Mr. Mohammed Zubair. Please. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my brothers. My major comment, I'm going to come to that, but my friend here, made a remark about the state of Muslims in India. I think many of you would know Mr. Shah Rukh Khan. And if you remember, just about a month ago, he made a statement about his position in India, his family's position in India. He said, my position, he's the top movie star in India, earning millions of dollars. And he said, I'm treated like a third-rate citizen in India. This is of a Muslim. He said, I've married a Hindu. I have given names to my children which are neutral, which are not Muslim names. And even then I'm treated as a third-rate citizen in India. So what to speak of other Muslims who are down, ordinary, poor Muslims. So, we have a long history, and, I just wanted to highlight to our brothers here that, a person like Shah Rukh Khan, about a month ago, he had to say this. Now, I thought I would, comment, I heard many, I do understand a little bit of Arabic, and I think it's important that in the context of Saudi Arabia-Pakistan relationship, we should look ahead. I think Saudi Arabia is, if you look around, you are seeing profound, deep changes. The changes and the revolution that has taken place in Egypt, on the one side. Then you have, on the extreme side, I'm talking of the Muslim Ummah only, you have Indonesia, which is emerging as a very important, major economic country. And then you have Pakistan in the middle. Pakistan, despite its tremendous security challenges, economic development challenges, it is a country with the middle class of 70 million. 70 million people in Pakistan are classified as middle class. And I think the society in Pakistan is going through a very profound change, which has an impact on relationship with Saudi Arabia. So far, what I've heard, I understand that the relationship between Pakistan and Saudi Arabia, there is some kind of jihad discourse, some kind of madrasa discourse, very much along the religious lines. And then there is, of course, very high-level strategic issues, strategic relationship between, government to government. I think with a vibrant middle class, the people-to-people contact is missing. And I think the Pakistani society is going through a very profound change. And I sincerely believe that our Saudi brothers should take note of that. You see, you are having, the countries in this region are having tremendous problem with one Al Jazeera.
In Pakistan, we have 50 Al Jazeeras. And day in and day out, they're asking why the Shias are being killed in Pakistan, who's funding them, who's supporting them. And people are questioning. I think it's important that the Saudi people, not the government, but organizations should reach out and play a role in bringing peace and stability among the Muslims in Pakistan. There's tremendous opportunity to open up hospitals, commercial hospitals in Pakistan, commercial education institutions. You have a youth. Let the Saudi professors go and teach there. Let the Saudi doctors go and learn from their experience and then come back. So I think, the people-to-people contact with a vibrant and emerging middle class will help to cement our relationship, which is at the strategic level, but at the people-to-people contact, it is not so strong. With these words, I thank you, sir. Thank you very much. Now with مع الأخ عبد الله سابق، تفضل. معايا يا أخ عبد الله؟ طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لهذا المنتدى الطيب، شكرا للدكتور أنور، شكرا لمركز الدراسات الاستراتيجية لما يهتم به من الشأن العام والشأن الدولي. أولا عندي إضاءة بالنسبة للدكتور الحبيب الصديق أحمد بخش. الصناعات العسكرية وعلم الطيران وعلم البحرية الباكستانية متطورة جدا، وإلى الآن بحكم تخصصي وخبرتي the best pilot is the Pakistani pilot. في العالم international pilot. كيف؟ لما نبغى نطلع رحلة إحنا لأمريكا مثلا في القوات الجوية نحرص we have new tires عشان لا يصير لنا مشكلة ونخرج من المدرج ونخرج. الباكستانيين اوكي الباكستانيين يجي بكفرات في جنب واحد نص عمر، ويجي بكفرات في الجنب الثاني ربع عمر، بولد نسميها في الطيران بولد تايرز، يعني قرعة تشوف الحبال فيها. يخرب بيتك how you fly؟ يقول no problem don't worry. We land first on the good side then the bad side. بعد ما يخف الضغط واللود حق الطيارة وتنزل. اوكي هذه واحدة. الحاجة الثانية في البحرية أحسن ناس في التكتيك أحسن من الأمريكان وأحسن من الفرنسيين. أنا دخلت حرب الخليج الأولى والثانية وكنت في العمليات في أمن العمليات بالأحرى بالعربي كذا الفصيح، وأعرف بالضبط إيش اللي بيحصل. الباكستانيين يستخدموا التوربيدوس، طبعا معروف على مستوى العالم there is two types of torpedoes. talkative one بيعطي صوت في المويه، وسايلنت one هذا ما له صوت بس أغلى. فهم ايش يسووا؟ يعني استعملوها كمان في الحرب مع الهند. لما يبغى يضرب هدف أول مرة يوجهوا له talkative one يقوم تنحرف الباخرة عشان التوربيد يفلت. قد هو جاهز له بالتوربيد الثاني من الجبل. they are very very knowledgeable, very active, very smart in those ways. ما يعاب عليهم استخباراتهم كده حطها على بلاطة، لأنه ما في شيء مخبى الآن في العالم. استخباراتهم ما تفرق للأسف بين دولة صديقة من الدرجة الأولى أو دولة صديقة من الدرجة الثانية، ولذلك توظف ذكائها الاستخباراتي في غير صالحها. والحوادث كثير من أراد أن يعرف الأخ فهيم أو الأخت نسرين بعدين، يعني هذا ليس مجاله الآن. وفاة ضياء الحق. ضياء الحق كرت حرك، وهو اللي حرك كرته بنفسه لاتجاهه الإسلامي نحو الجماعات المتشددة. الرحلة حقته كان مخطط لها من قبل 3 أسابيع،
وكان السفير الامريكي مخطط انه يطلع معاه في الرحله. البنتاغون والاستخبارات ما ادوا الجهه العليا في القياده اللي هو رئيس الجمهوريه او رئيس امريكا انه الضربه حتصير للطياره الا قبل 24 ساعه من وقوعها. البنتاغون اخبر رئيس الولايات المتحده الامريكيه قالوا ترى في المخطط كذا، كرتون حرق حينضرب. ضحت امريكا بالسفير الامريكي عشان لا تفشل الخطه. وهذا موجود، الكلام ده مثبت، كلام انا ما اقول شيء يعني من فراغ، مثبت. بالنسبه ما قالوا سعاده الفريق هاشم عبد الرحمن، وقال كلمه حكيمه جدا الحقيقه. احتلال الشاه لدول الخليج او احتلال ايران لدول الخليج من ايام احلام الشاه، ايام ما كانوا الى وقتنا الحاضر. لن تستطيع ايران ان تحتل الخليج بقضها وقضيضها وبضعف دول الخليج، لانه القوى الغربيه لن تسمح لها ان تخنق البترول وتخنق امدادات البترول وتتحكم في التجاره بين الشرق والغرب. الملف الجديد لتطوير باكستان كما قالوا الدكتور انور، اذا ارادت باكستان ان تنهض عندها كل مقومات النجاح، اقتصاديا، ثقافيا، ايديولوجيا، سياسيا، كله، بشرط واحد، انه الجماعات الاسلاميه الارهابيه تقضي عليها. واحنا شايفين الان ايش اللي حاصل في مصر، ايش اللي حاصل في تونس، ايش اللي حاصل في ليبيا، ايش اللي حاصل في الجزائر، ايش اللي حاصل في افريقيا، كلها العصابات اللي تسعى الى السلطه الاسلاميه الخبيثه، وانا اسميها الخبيثه. الحرب العالميه القادمه ما هو وقودها واين فتيلها؟ فتيلها يا اخوان الاسلاميين. شكرا لكم. يا عبد العزيز لا تطلع الكلام ده كله في اليوتيوب ترى بعدين ما يدوروا تأشيرة لأمريكا. طيب just take one concluding remark I will give with your permission. معنا الكاتب فيصل طائر خان كان يريد أن يعلق، فليتفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, first of all, for giving me the opportunity to be here and present. I am the author of a recently written article, Unleashing Pakistan's True Potential, that I have a copy published in Saudi Gazette and I would love to distribute among my brothers and sisters over here. Secondly, I am author of Islamic World Development Goals 2025, which was published on 27th of Ramadan last year. There are 3-4 points which I would like to clarify in my modest few points. One is the ideological challenges which was the creation of Pakistan, was points were raised that why we have. One thing which is very important, we have to see this point not from 5,000 feet, but from 50,000 feet. After Second World War, when you say that Great Britain had to pull out from the decolonize themselves, there's a joke that said Hitler had a great role in decolonization. If Second World War could have not started, I must say Britishers could have not backed themselves at that time. Number A, you have to see the world powers at that time were not only fighting Second World War, but were also fighting against socialism and communism. So to leave behind a united India was not in the favor of West, so that Russia and China, which were the two neighboring powers, would have a great influence on united India. Just imagine, united India, united China, and united Russia. You cannot come, this Western powers, and I would say the capitalism could have been easily defeated at that time if we could have united India, united China, and united Russia. So it was part of the great plan. Yes, it was a religious state, we need a state of Muslims. I will tell you what was the other part of the thing, but the larger picture was Great Britain already decided under Lord Mountbatten's leadership, we will divide piece of land because we would not want to get out of this area, leaving behind united India for Russians and Chinese to have a greater influence, because you know
the leaders of India, Nehru and Gandhi, were predominantly had socialist beliefs. So this is point number one. I hope as 50,000 feet. Now I come down to 5,000 feet. 5,000 feet argument is in Congress, which was the leading party at that time. What was the representative of Muslims in that party? How you can imagine the Muslim agenda or their point of view could have been represented in that party post, if you have united India, as our brothers were saying, I respect their point of view. This was the second argument. It was impossible that Muslims of that time would have equal representation. Let's talk about 2012. I asked the question, what is the representation of Muslim in bureaucracy of India? What is the representation of Muslim majority? I'm talking about UP, Uttar Pradesh, which is a majority Muslim state. How the MP and MNA of that area is a Hindu, but the majority of the area, because I know my grandfather had 7 brothers. 4 of them left in India, 3 of them went to Pakistan. And I'm one of the child who came to Pakistan, and from there he went to Saudi Arabia in 1948. So I can tell you, with my humble self, the both sides. Thirdly, coming back to the economic problems of Pakistan, which is very important to understand over here, that why Pakistan derailed its economic. Up to 1965, Pakistan's economy was better than Malaysia, better than Taiwan, better than Korea. Just for the record, and you can see the GDP comparison between these 3 countries and Pakistan at that time. We had our own problems because we are surrounded by certain geopolitical powers in the world. Secondly, most important, you have to understand Pakistan's role in international politics, which is very important to understand. Who bridged the relation between US and China? Officially, first time, it was Pakistan in time of Ayub Khan. It is written in Diplomacy, a book written by Henry Kissinger, that he went to Pakistan on a trip to Murray, but actually the same time the plane took to China, where it was unofficial, it is all classified documents now. Who helped America to become a unipower in the world? Humbly, it was Pakistan's role, where my brother Ahmed Baksh rightly said that when after we had this war, the world became a unipolar world, and I would request Bill Clinton one day, inshallah, to at least give us 10% of our saving on defense budget. I would also like to say, in the time of Bill Clinton, America had a 4-year surplus budget because the defense budget slashed to 50% because they had no enemy. So all these savings, if you see in geopolitical situation in Pakistan, may help 2 powers to be bridged. Pakistan helped one international power against international power to modify, and we have this after-heat effect on our economy, unfortunately or unfortunately. Secondly, coming to Saudi perspective, I would say, my grandfather used to say, Alhamdulillah, we are proud, we are humble. From doctors of King Abdul Aziz up to King Abdullah, the people who bridged Medina's bridge to people cleaning Makkah and Medina's haram, we are proud that we are contributing into the positive development of Saudi economy and our bilateral military relations, economic relation, and I think it's not 60 years, for next 600 years, in the bilateral relation of both countries, we will give our sweat, our blood, in order to develop this bilateral relation in years to come. Thank you very much. قبل أن نختتم ندوتنا، الحقيقة الندوة أصبحت ورشة عمل وجيدة جدا، وأنا سعيد أن هناك في آراء متقاربة وآراء متعارضة وشيء زي كذا. لكن إحنا بالمناسبة بيننا رئيس الأمين العام لرابطة المسلمين باليونان، الأستاذ المهندس عبد الناصر عامر. نريد منه أن يلقينا ضوء خلال 5 دقائق فقط عن يعني طبعا رابطة المسلمين باليونان، لكن ما نستطيع نسأله عن مشكلة اليونان المالية وغيرها، بس إنما نركز على عملية المسلمين. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. طبعا بنشكركم على هذه الضيافة لنا، وإن شاء الله يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يظلكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. طبعا بالنسبة للمسلمين في اليونان باختصار شديد، احنا حوالي 700,000 مسلم
موجودين في اليونان من الجنسيات العربية وغير العربية. يمكن بخصوص ان احنا بنتكلم عن باكستان، يمكن الجالية الباكستانية هي اكبر جالية هناك في اليونان. طبعا يعني اليونان هي الدولة الوحيدة او العاصمة الوحيدة في اوروبا اثينا التي لا يوجد بها مسجد او مقبرة للمسلمين في اليونان. حتى في 2004 ايام دورة الالعاب الاولمبية اجتمع السفراء العرب عشان يتم انشاء مسجد للناس للمسلمين اللي هيحضروا الدورة يقدروا يؤدوا فيهم الصلاة. وللأسف طبعا الحكومة اليونانية رفضت. الملك فهد الله يرحمه تبرع بالمبلغ لشراء الأرض والمبنى، ولكن برضو الحكومة اليونانية رفضت. في 2006 صدر قرار من البرلمان اليوناني بإنشاء مسجد للمسلمين في العاصمة أثينا على مساحة 30,000 متر مربع بتكلفة حوالي 15 مليون يورو. طبعا احنا حبينا ان احنا كمسلمين نجمع هذه الاموال، فهم رفضوا. لا احنا هنبني المسجد بفلوسنا احنا عشان احنا نقدر نتحكم فيه وما يبقاش مقر للارهاب والكلام ده. حتى هذه اللحظة لم يتم انشاء مسجد ولا يوجد مقبرة للمسلمين في اليونان. الناس بتصلي هناك ازاي وبتأدي الصلوات ازاي؟ طبعا الناس بتصلي هناك في مصليات عبارة عن غرف بدرومات تحت الارض. يعني حتى المشكله الاقتصاديه اللي حصلت في اليونان بداوا يضيقوا على الناس هناك كمان بالنسبه للناس اللي بتأدي الشعائر. في اضطهاد للمسلمين هناك بطريقه غريبه. ظهر هناك حزب اسمه حزب النازيين الجدد او الحزب النازي. الحزب ده هدفه كله احراق اللي هي المصليات ديت، الاعتداء على المسلمين هناك وممتلكاتهم. طبعا دي الاحداث الاخيره اللي هي بتحصل في اليونان. بنحاول ان احنا نشوف دعم سياسي لهذه حتى الحكومه اليونانيه ان هم يبنوا لنا مسجد، يبنوا لنا مقبره، لان طبعا الناس اللي هناك بيتوفاها الله سبحانه وتعالى بيتم ارسالها الى بلادها، لان ما فيش مقبره للمسلمين. في مقبره هناك في العاصمه بس اثينا ديت بيتم فيها يعني دفن اي شخص يموت، ممكن يكون بوذي يهودي اي حاجه يندفن في هذه المقبره جماعيه. فاحنا طبعا كمسلمين بيكون لنا طبعا طقوس خاصه وهكذا يعني. فبيتم ارسال المتوفي الى بلده وبتكون تكلفتها عاليه جدا. احنا طبعا كرابطه مسلمين في اليونان لنا دور كبير جدا طبعا بالنسبه للاشراف على هذه المصليات اللي بيصلي فيها الناس. بنتحدث مع الحكومه اليونانيه ان هي تحاول يعني تشوف حل وتبني لنا المسجد. طبعا كل الحكومه بتيجي خايفه ان هي تبني مسجد لان هي دوله عنصريه متطرفه ضد الاسلام طبعا بالنسبه للحكم العثماني قبل كده في اليونان. وحتى ان هم بيدرسوا في المدارس لاولادهم ان المسلمين احتلوهم وسببوا لهم بعض المشاكل والحاجات ديت. احنا طبعا كرابطه بنحاول نضغط على الدوله، ولكن طبعا في هناك يعني ظروف صعبه جدا بالنسبه للمسلمين. احنا طبعا كرابطه برضه بنحاول في مسلمين جدد بيخشوا الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. عدد كبير جدا من اليونانيين رغم هذه الحرب على الاسلام عدد كبير جدا بيدخل الاسلام، شباب وناس مثقفين على اعلى درجه من الثقافه، دكاتره ومهندسين وناس يعني ذو تعليم وثقافه عاليه جدا بيعتنقوا الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. عندنا مدارس لتعليم ابناء الجاليات الاسلاميه المناهج العربيه عشان يحافظوا، لان هم في مدارس يونانيه، وكذلك ان هم يحافظوا على المنهج العربي والاسلامي واللغه بتاعتنا. كذلك ان احنا برضو ادينا نشاط ان احنا برضو شاركنا في اسطول الحريه اللي وراء غزه. كان لنا قافله في 2009 وكنت انا برأسها، و2010 الاعتداء اللي حصل من اسرائيل على القافله كان رئيس الرابطه كان على ظهر الاسطول. والسنه اللي فاتت برضو كان لنا برضو نشاط في السفينه اللي هي راحت برضو وتم اعتراضها من اسرائيل. اللي برضو الرابطه بتحاول دعم الشعب